Barkanmu da warhaka. A darasinmu na yau za mu yi ƙoƙari mu covering abubuwa da yawa. So a darasinmu na baya a lesson 14 in za a tuna bari in buɗe mana shi da Firefox. Mun ga yanda ake setting up button in kai clicking sai wani abu ya faru. A nan a lesson 14 mun sa colour ɗin ya canza green na background colour na page ɗin. So a lokacin da muka yi in za a tuna mun yi encountering errors da yawa ko a few errors wanda ya ɗan bamu wahala wajen kafin muka samu muka gama debugging ya yi aiki. Kuma na ce dalili kuwa saboda muna using notepad ne kawai. To a wannan darasin zan introducing ɗin mutum wani code editor wanda ana ce da shi Visual Studio Code. Akwai different ba dole sai wannan code editor ba. Akwai su notepad++, akwai brackets, akwai suna da yawa. But for me na fi son wannan. So ni zan yi amfani da shi kuma ba lalle kamar yadda na ce for beginners ba dole sai ka yi amfani da shi ba. Za ka iya ci gaba da notepad ɗinka amma dai da sharaɗi cewa kamar yadda kuka ga na sha wahala ni ma na ɗan daɗe ina yi kenan. Duk da haka wajen debugging ya ɗan ban wahala wajen debugging JavaScript ɗina da notepad. Saboda notepad bai da wani tools da zai nuna mun wannan ba haka ya kamata ba, an gane wajen syntax errors da su debugging tools da wasu abubuwa da notepad bai da shi. So in aka yi downloading wannan Visual Studio Code ɗin, in aka buɗe shi usually na riga na buɗe wannan ɗin amma bari in nuna muku for example most of the time in ka buɗe Visual Studio Code ba za ka ga wannan folder ba. So maybe ka ga wani welcome menene kawai kai closing welcome message ɗin, ka zo nan sama wajen file kai clicking file ka sa open folder sai ka zaɓi inda folder kake ajiye files ɗinka na HTML da JavaScript programming ɗin codes ɗin naka inda kake ajiyewa. So notice a nawa files ɗin suna cikin wannan folder ne. Wato in ka shiga drive E ka je my workspace, a cikin my workspace akwai wannan folder inda nake ajiye dukansu intro to programming. I will just na yi selecting ɗin shi sai in sa select folder a nan kawai in clicking shi kenan zai buɗe mun. Inda ina buɗe shi for the first time ne akwai wani message da zai buɗe, saboda haka bari in buɗe wani different folder wanda ban yi wannan. So for example mu ce books folder ɗin na in clicking sai in sa select folder. Notice message ɗin da ya fito min da shi a nan. Do you trust the authors of the files in this folder? So a nan abinda za ka gani kenan duk folder da ka buɗe for the first time. So sai kai selecting yes I trust the authors, kawai wannan kai clicking ɗin shi kenan. Wannan welcome screen ɗin kamar yadda na ce muku you can just close wannan welcome screen ɗin ba komai. So yanzu bari in koma in buɗe folder namu inda muke programming ɗin. So intro to programming selecting. Yanzu in ka buɗe again welcome page ya ƙara buɗe, I'll just close it. So in ka zo on the left hand side wajen explorer ɗin nan za ka ga akwai, kafin ba dai mu zo kan explorer ɗin, wannan shine explorer wanda bai ke da kamar sign ɗin files guda biyu. In kai clicking ɗin shi shine zai buɗe explorer ɗin, an gane. Sai akwai wa'annan buttons ɗin yanzu nake explaining. Akwai wannan wanda yake search ne zai buɗe ma da wani abu daban. Akwai wannan for source control shi ma zai buɗe ma wani abu daban. Wannan for debugging, running and debugging zai buɗe ma wasu abu daban. So ina nuna muku ne in case kun buɗe kuka ga abin da kuke gani daban ya zamanto kun san inda za ku je. Wannan for extensions online za ka yi downloading wasu scripts da waɗansu sun riga sun rubuta. Sai akwai containers daga nan ƙasa. Na containers ina ganin ba lalle bane ku ga containers saboda ina ganin wannan
docker container da na riga na install, bari in close din shi saboda sai akwai wani extension da sai ka yi downloading ne sannan containers din nan zai fito. So a san da sani ba lalle bane kaga duka waɗannan icons din da ni nake gani a nawa Visual Studio din, because ba kila a naka Visual Studio din baka yi sa wasu extensions da ya kamata a ce ka sa ba. Amma kada a damu, ba lalle bane duk ba kaman container din nan ba amfani da shi zamu yi a wannan introduction. So what I mean is in kai downloading Visual Studio Code, duk abin da zan yi amfani da shi a nan yanzu already kana da shi in dai ka yi downloading Visual Studio Code. So dan wai baka ga wasu a nan ba kaman containers din nan ba wani matsala bane. So za mu je nan wajen Explorer din nan, ai clicking ya zamanto Explorer din nan ya fito, sannan ga wasu ɗan open editor da waye outline da timeline. Abinda muke so kuwa ku gane shine, kun ga wannan triangle din da kuke ga ko in ce greater than symbol na open editors na, in kai clicking yana nufin wannan folder ne. In kai clicking din shi akwai abubuwa a ciki, so wannan folder is empty, shi yasa in muka clicking ba ma ganin komai. Wannan ma wani folder ne, yana da wasu abubuwa a ciki, so wannan shine folder inda source files din mu yake. In ne clicking za ku ga duka source files din mu sun fito. Sannan da abu biyu, za ku ga wani images shi ma da wannan arrow sign din da scripts da ke da arrow sign nan. Na san da kaman ba mu da su daga ina jin off ba a cikin ba during lectures ina bane, online lectures ina na yi creating din. So bari in kai ku ga yanda na yi creating din su. So we just go to folders, kun gani just normal folders ne a ciki, an gane ba? So wannan me yasa ne rubuta scripts in capital? I don't like yanda na rubuta, bari mai da shi small letter s. Okay, again ya ƙara mai da shi capital S. Okay, that means ba za ka iya naming folder small scripts da small s ba. There's akwai dalili kuwa, ina jin saboda Windows you can't call a folder with small s, so it has to be capital S. In fact, what I will do, bari mu canza wannan din, mu ce bari mu kira shi za mu kira shi ne ma, mu ce JavaScript haka PT. So za mu kira shi JavaScript, ko mu ma kira shi JS kawai, da sunan folder. Bari mu kira shi JS kawai, JS. So dalilin da yasa ne creating wannan folder is ina so mu sa duka scripts ɗinmu na JavaScript za mu duka ajiye su a cikin nan. Duka kuma scripts ɗinmu da ta images, sorry ba scripts ba, duka images ɗin da za mu rika amfani da su za mu sa su a nan. Now abinda nake so mu gane is, idan yanzu kuka ɗauki duka wa'annan images ɗin da muka yi amfani da su a code ɗinmu na HTML, ko kuka yi moving ɗinsu, zai yi breaking functionality na shi page ɗin. Saboda dalili kuwa shine, inda kai pointing ya je ya nemo wannan image ɗin ya canza, ka canza mushi wuri. So always be careful idan za ka yi moving abu, immediately ka yi moving, make sure ka koma code ɗinka ka yi rectifying. In fact, duk wannan maganganun da nake bari nuna muku example kuwa. So for example, wannan alien head ɗin ina ji a lesson 3 ne, ko bari mu using wanda muka yi very recently, lesson 14 ne ko? Gani lesson 12. Ni I have been using image for lesson 14. Mun using, okay, lesson 14 din nan mun using wannan script din lesson 14.js, an gane ba? To yanzu in muka je, bari mu matsar da wannan gefe, idan muka je folder nan sai muka ɗauki lesson 14.js din nan, kawai muka yi moving din shi muka sa shi cikin js din nan. Yanzu what happens idan muka ƙoƙarin mai running wannan lesson 14.html din nan, bari mu buɗe shi. So notice yanzu abun mu baya aiki, kuma dalilin da yasa bai aiki is because
idan ka je HTML file ɗinka na lesson 14 kalli ya ce type equals text slash JavaScript sai source is lesson14.js, wato ya shiga daidai cikin folder inda shi HTML file ɗin yake, wanda yake nan ne, an gane ba, wato cikin intro to programming. A cikin wannan folder ya nemi lesson14.js, amma an kun tuna mun riga mun yi moving lesson14.js daga nan, saboda haka kuwa ba zai ga lesson14.js ba. So ina lesson14.js yake? Yana cikin wannan JS folder ɗin. So sai ka zo nan ka gyara shi, sai ka ce ya nema cikin JS folder slash, wato in ka sa JS ɗin ka sa slash yana nufin ya shiga cikin JS, wani folder ana kiran shi JS, an gane ba? Sannan a cikin wannan folder shine zai nemi lesson14.js. Yanzu mu sa Ctrl S saving, sai mu koma wannan ɗinmu HTML ɗinmu mu gani ko zai aiki. I believe that should rectify it. Yanzu kun ga yana aiki saboda everything is fine. So the same thing the images ma. Duk in kai moving image daga inda kai setting a HTML ɗinka, then that means inda ka kai shi becomes its new residence ko new URL ɗin shi. Sai ka je HTML ɗinka inda ka yi ce ga inda za a gan shi, kai selecting inda za a zaɓe shi. I hope wannan makes sense. Yanzu let's come back mu dawo Visual Studio Code ɗinmu. Mun kusan cin rabin lokaci, gaba ɗaya ma lokacin mun kusan ƙarar da shi wajen bayanin yanda ake setting up ko yanda ake moving files, but that's okay. Maybe za mu raba wannan darasin into 1 and 2, lesson 15 kenan. Maybe za mu yi part 1 da part 2. Anyway, another thing da za ku yi noticing is ku ga already wannan kun ga amfanin Visual Studio Code already yana gaya mun BG color ɗin ne, yana bani warning a kan shi. Bari in na je kan shi ne ɗan yin highlighting, kalli me yake cewa background color for the document. This method is not conforming. Use CSS background color property on the element instead. Abin da yake ƙoƙarin gaya mun ce da even though wannan yana aiki for now, I should know that an daina amfani da shi, kaman it's deprecated. Ya kamata a ce na using wannan background color a CSS. Now a darussukan mu ban san, initially ban yi intending mu koyi CSS ba, dan ina so mu fara focusing on HTML da JavaScript kawai. But maybe nan gaba, saboda most of kamar yadda kuka gani BG color ɗin nan an daina amfani da shi a HTML, kuma it's possible ma a yanda nake magana nan, kila in kana using wani browser daban, ba lalle bane ya barka kai changing BG color ta HTML without using CSS. So because of that, maybe nan gaba za mu koyi yanda ake amfani da CSS to make everything updated, sannan kuma in line with abin da ake modern code yanda ake rubuta. So that is that na wannan, shi yasa yake ba mu wani. Again, kalli a darasin baya ina jin na yi mistake. Na tuna akwai lokacin da muka ce mun yi missing equal sign, ashe na sa equal sign ɗin daga gefe ne. So za mu zo nan mu goge shi, mu sa Ctrl S. So you can see already there is much ya zan ce, akwai amfani da shi Visual Studio Code, akwai taimakon da yake ba mu already ba tare da ma mun yi komai ba, kawai rubuta code ɗin a ciki. Colors ɗin nan da yake sassa rubutun a ciki already yana ɗan ba mu information. Kaga already mun san cewa da in muka ga wani code namu a ja, an coloring ɗin shi da ja, mun san kaman warning ne ko error ne yake gaya mana cewa wannan abun fa kaman akwai matsala da shi, ka duba ka tabbata daidai ne, an gane ba? So abin da shi notepad ba zai iya mana ba kenan. So good. Yanzu za mu fara amfani da Visual Studio Code mu yi darasinmu na lesson 15. Now I'm thinking maybe in ending wannan lecture ɗin nan, saboda so that our next
darasi sai mu ga yanda za mu yi amfani da Visual Studio Code. But before that, bari ku ga abin da nake so mu yi. You can see again a Visual Studio Code you can select images ɗinka, zai nuna ma image ɗin. An gane, kun ga duka wa'innan image files ne. Ba sai na koma folder ɗin na je ina buɗe su ba. Already zai iya nuna min image files ɗin. An gane, so you can see ga lesson 14 ina a nan a tab inda na buɗe shi. Kuma I can open other me yake da suna other files. So for example, in double clicking lesson 12, kun ga lesson 12 ya buɗe a nan. In double clicking 11, kun ga shi ma ya ƙara. Sannan zan iya closing kowanne da nake so a nan without closing shi Visual Studio Code ɗin. Sannan images ɗin kamar yadda na ce za ka iya buɗe shi. Sannan shi kanshi JavaScript file ɗin za ka iya buɗe shi. Kun gani ga JavaScript file ɗina na buɗe shi a nan. An gane ba? Sannan in muka shiga wannan image, hatta folders ɗin da yanda muke setting ɗinsu, za mu iya shiga mu ga me a ciki. So cikin images ɗin nan akwai wasu images da na yi aiki a kai, kamar wannan bulb 01 ɗin da bulb 02, bulb 02 off da bulb 02 on. Wa'innan biyu su ne na yi amfani da su. Na ɗan yi editing ɗinsu, akwai su za mu yi amfani da su a wannan lesson 15 ɗin da za mu fara. Akwai dalilin da ya sa na fito da su, za mu ga dalili kuwa a lesson 15 in muka fara. Kamar yadda na ce za mu yi ending wannan ana. So before we end it, ina so mu kwashi duka wa'innan ta yama ake selecting. You click wannan sai ka rike control, yawwa control key. So akwai za ka rike control key kai ta clicking duka. In ka gama clicking images ɗin, sai ka sake control key ɗin kai dragging, kai clicking kai dragging, sai mu kai shi images. So na yi moving. Kun ga yana tambaya mu, are you sure you want to move the following 10 files into images? Zan ce move. Now remember, by moving them zai breaking mana some of our code na cikin inda muka yi amfani da su. But for now, I'm not interested in that. I'll just close wannan. So kun ga na yi moving duka image files ina cikin images, sannan duka JavaScript files ina so in sa su cikin JS folder ɗin nan, just to make everything clean. Alien head ɗin nan shi ma image ne, zan sa shi cikin images. Zan ce move. So yanzu you can see all we have is HTML files ne a nan. In ina so in ga JavaScript files ina suna cikin wannan folder. Ina so in ga images ina suna cikin wannan folder. An gane ba? So kamar yadda na ce, we'll end this a nan, sannan za mu fara lesson 15 next darasi.